In an island by the river, there stood a house without doors. And one day, the wind came and asked the owner of the house to build a door so that she could pass through it. But the owner didn't agree as he feared the wind. The wind was sad and pleaded the river for help. The river created a high tide and attacked the island, leaving big holes onto the house. In the morning, the house stood like a house with doors all around. Fearing further attack from the river, people started moving towards the interiors of the island to make houses without doors. From then on, the river started claiming land from the island. From that day, the island started shrinking. The entire place looks like scattered with big rocks all around. When you start moving closer, you find layers of boulders around the erected, tall, upright stones. They are arranged in a pyramidal design, slowly peaking at the top. These pyramidal designs are slanting either to the east or the west. They signify the time of its erection, indicating the precise period and time when the person died.
a megalithic burial site with the earliest evidence of mythological thinking. A few million years ago, the Homo erectus mastered the art of making stone tools. They manipulated fire, hunted for food sources, altering our relationship with other animals on the planet. Brain size of the early humans grew threefold. They spoke in a language. Complex civilizations took shape. The power to manipulate the environment had begun. Where did the Anthropocene start? Whenever it began, it is the world we now live in. Within a few generations, we will face average temperatures 7 degrees Fahrenheit warmer than they are today, rising seas at least 3 to 10 feet higher, and worldwide shifts in crop belts. What does life mean in the face of death? Overnight, river banks start to disappear, taking away houses and people with it. Every day in this island to defend the high tide from claiming their land, these men build mud walls all around. The saline water that the high tide brings will also pollute their farmland. They know the futility of the silent drama that they enact every day. These mud walls will eventually be broken, and their land would further shrink.
This place used to be a forest once, and now this is the only tree left behind. Will the river withdraw, seeing the resistance of this lone tree? This man standing on the shore looks like someone who would no longer enter anywhere. He has by now probably learned how to die. দাদা কেমন বয়স হয়েছে? বয়স 100 পেরিয়ে গেছে। এই বিরাট জঙ্গল ছিল, হরিণ ছুটিয়ে মেরে খেয়েছি। হরিণ জল খেতে আসতো। হরিণ বলতে বোঝো? বোঝো। ওই হরিণ জল খেতে আসতো, আমরা ছোটোবেলা ছুটিয়ে মেরে খেয়েছি। তাহলে কত বছর বয়স? বিশাল জঙ্গল ছিল। বাঘও এই লাটে ছিল, সাহেবের লাট ছিল। সাহেব বাঘে সাহেবের ভাইকে মেরে দিয়েছিল। সেই দুঃখে প্যারিমোহন মুখার্জীকে বালি উত্তরপাড়ায় কলকাতা, তাকেই যেদিন দেখবে সেই দিন না খারাজ বলে দিয়ে চলে গেছে আর কি, আর আসে না। দুটো আমরা ওরও ধারে দুটো চর ছিল, সুপুরি ভাঙা আর লোয়াচড়ায় তো বসবাস, সুপারি ভাঙায় ও তো বসবাস হয়ে গিয়েছিল, 2-4টে ঘর হয়েছিল, বুঝলেন? সে সব তো চলে গেছে। আমরা ছুটে ওপারে যেতাম, আবার জোয়ার এলে আবার এ ধারে ছুটে পালিয়ে আসতাম। জোয়ার আসতেছে বলতে। কি সবাই আজ শিবের গাজনেতে, কি সবা মনলভা লোক বসেছে চতুর্দিকে, কি সবাই আজ শিবের গাজনেতে। তোমরা সব শিবের ভক্ত, শিব আছে মক্কায় বদ্ধ, অনেকার বাবার সাধ্য জবান এবং নিদয়েছে, কি সবাই আজ শিবের গাজনেতে। দারুণ গাজন করতাম তখনকার। ওই তো রাত্রিতে আলো জেলে দেখতেছি বিশাল গেঁয়ো গাছ ছিল। এই মাঠটা রাত্রিতে 5-7 জন 8 জন মিলে পারাপার হতে পারত না। 49-এর বন্যার ধারে পারাপার হতে পারত না। সেই ঘুরে ঘুরে সেই রাধির পুকুরের ধারে গিয়ে বসে থাকতে হতো।
সকালবেলা উঠে এমন ছিল। ভূত বলতে এখন কিচ্ছু নেই, কিন্তু 49-এর ধারে ছিল। আর যে গ্রামে কলেরা হতো, যার নাম ধরে এক্ষুনি ডাকবে তাকে রাত্রিতে চলে যেতে হয়। আমরা একই বাণীতে 2-3টে করে সপ্তাহ করেছি, আবার তো 2-3টে মরে পড়ে আছে। যে গ্রামে কলেরা হবে শ্মশান করে দিয়েছে। সেই মেদিনীপুর থাকতে একটা লোক নিয়ে এসে, সেই লোকটা এসে আমরা 14 মাদল করেছিলাম। 14টা শাঁখ, 14টা কংসাল, 14টা খুল, এই সমস্ত করে। আর ওই কী বলে যে অষ্টম কর করতে হয়েছিল। তারপরে আর মাথানিতে ভাঙপনা দিতে, তবে গিয়া স্থিতি হয় কলেরা। তারপরে কলেরা হবে না পানীয় জলের, যেই পুকুরে সেই কলেরা রোগীর গাঁথা মশারি হেনতানা ধুইতেছে, সেই পুকুরের জল খাওয়া হচ্ছে, তাহলে হবে না কেন? আর তখনকার দিনে ওই 49-এর বন্যার ধারে বন্যা হয়ে যেতে আমরা 1 কোষ 1.5 কোষ দূর থেকে ওই টিউবওয়েলের জল, 1টা 2টো হয়তো এই ঘোড়ামারাতে টিউবওয়েল ছিল, জল আনতাম। আর ওই বড় পুকুরটা ডুবে না 49-এর বন্যাতে, ওখান থেকে তো জল বয়ে নিয়ে এসে খেয়েছি। তখন টিউবওয়েল ছিল। টিউবওয়েল ছিল। আমরা ওই নোনাতে জিরে শাক বলে একরকম শাক হতো, সেই শাকগুলো সিদ্ধ করে তার জলকে নিংড়ে, দারুণ নোনা, সেই শাকে জলটা নিংড়ে এমনি সেই শাক খেয়েছি। কলার মূল চিবিয়ে তার দোরগুলো খেয়েছি, এই করে বেঁচেছিলাম। 2-3টে বোন আমার মরে গেছে, যার কাছে গেছে মা যে আমার মেয়েটাকে সপ্তাহ করে দিয়েছে, না খেতে দেবে। আমরা তো খেতে পাইনি, খেতেটা দেবো কি? সে মা কাঁধে করে ছিটিয়ে খালে শুয়ে দিয়েছে, এমন দৃশ্য। আর যখন অফিস থাকতে বেরোই, ছাগল, গরু, মানুষ কার উপরে পা দিয়ে আসে, মরে লোড হয়ে গেছে। সব লোক বলছে যে নাকি ঘোড়ামারা পানিতে ডুবে যাবে, তোমার কি মনে হয়? ডুবে যেতে পারে, আমরা তো একটা বন্যা খেয়েছি, পানিতে ডুবে গিয়েছিল। 9 ফুট 10 ফুট জল হাইটে হয়ে গিয়েছিল। আমরা গিয়ে সেই পোস্ট অফিসে ছিলাম, ডুবে গিয়েছিল তো একবার 49-এর বন্যায়। এখন যদি ডুবে যায় কি করবো তুমি? সেই রকমই কেউ পাকা, যার পাকার ঘর আছে সে ছাদের উপরে উঠবে। আমরা সমস্ত গাছগাছালিতে অনেক লোক উঠেছে, গাছগাছালিতে অনেক লোক উঠেছে।
As the midday tides eat away the clay from the shores, the heart of the island is silent. Why is this market so deserted in the daytime? Where are all these inhabitants gone to? These are the people of Ghoramara, Sundarbans, the great mangrove forest of the Bengal Delta. Their world itself seems to be transformed in this experience of deep sorrow. It is painted by sadness, and they know that their world is frozen. Nothing new seems to be possible anymore. They look like refugees, though they are back in their own homeland after a day's labor. Aliyah, as the villagers call it. The strange phenomenon that looks like flying of fire often confuses the fishermen and have even led to drowning. They believe that these strange marsh lights are in fact ghost lights, representing the ghosts of fishermen who were killed or eaten by the tigers while fishing. What did you find? Nothing special. If we couldn't find the secret of the drowned man, they won't be
As the darkness creeps in, these islanders turn into ghosts under dimly lit solar lamps. They play cards, predict future, and luck in vain, sitting on a sinking island. They wish one day Lord Vishnu will appear in the form of a small fish which will grow into bigger size and will predict the deluge. But how are they going to recognize that divine fish out of these ordinary ones? Each day they cut open these fishes to uncover the hidden secrets of the lethal, mysterious river. This shop used to be run by this woman's husband. 3 years back, while coming back from the mainland after purchasing goods for his shop, he fell off from the boat and vanished in the river. Since the man's body has not yet been found, this woman will have to wait for another 2 years before the community declares her a widow. For this woman, the catastrophe is not in what has happened. The catastrophe perhaps is in losing the hope that her husband would never come back. The disaster ruins everything, all the while leaving everything intact. It does not touch anyone in particular. I am not threatened by it, but spared, left aside. It is in this way that the disaster threatens in me that which is exterior to me. There is no reaching the disaster. There is no future for the disaster, just as there is no time or space for its accomplishment. The question concerning the disaster is a part of the disaster. It is not an interrogation, but a prayer, an appeal, a call for help. The disaster, ill-timed.
জন্মভূমি মারে তোরে ওরে ও আমার ঘোড়ামারা মারে তোরে যত ব্যথা আমার বুকে জমা হয়ে আছে তোর যত কথা শোনাবো রে আজ বাবুদের কাছে ওরে ও দুঃখিনী মারে জন্মভূমি মারে। শোনেন বাবুরা, আমার দুঃখিনী মায়ের কথা শোনেন। ভাগ্যবতী মায়া মহারাজ দুর্ভাগ্যের কোলে চোখের জলে ভাসছি যে তাই মায়ের যত ছেলে সাগর স্রোতের করাল গ্রাসে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসে আমার মায়ের সীমানা ভগ্ন দশায় ভুগছি যে তাই আমার মায়ের প্রতিমা। আপনার কবিতা? হ্যাঁ, কবিতা কবিতা কবিতার বই। কবিতার বই। হ্যাঁ, নামটা কি কবিতা? তুষার কান্তি হালদার কবিতাঞ্জলি। কবিতাঞ্জলি। হ্যাঁ। একটা কবিতা পড়তে পারবো? হ্যাঁ, তো ইয়েস। আচ্ছা, সমস্ত দিক থেকে এই যে এতে সার্টিফিকেট আছে সব, MLA DGO আপনার, আর এটা লোকশিল্পী সার্টিফিকেট পাই, আর এটা আকাশবাণী অডিশনের আরও একটা আছে, এই যে এবছর দিস তুষার কান্তি হালদার গোড়ামারা। ঘোড়ামারা। আশা, কুড়িটার যেমন আশা সে ফুটে জগতের সৌন্দর্য বাড়াবে, আমারও তো তেমন আশা তার মতো বিকশিত হই, তার সৌগন্ধ সৌরভে ভরে থাক সবার মন, তার মতো আমাকে নিয়ে সবাই খুশি হোক, গৌরবে ভরে যাক এ বিশ্বকানন। What happens if the poet's voice gets muted? It's not possible.
finding of a madman. He himself is lost. When the high tide hits the island, this man jumps into the furious river and to swim to the other shore, only to swim back. But this madman is not Nietzsche's madman, who called out, I seek God, on a bright day, lighting a lantern, proclaiming the death of God. This madman doesn't believe in a God who lives outside of him. The God inside him traces the missing footsteps of the dead human beings, for he believes that any man's death diminishes him because he himself is involved in mankind. For him, the center holding us in place has not yet vanished. Which sacrifice event has this goat escaped? Is he the Ishmael, the boy who vanished on the Bakrid night? Upon hearing God's command, Abraham prepared to sacrifice his dearest possession, his son Ishmael. To please the God, when Abraham attempted to cut Ishmael's throat, he was astonished to see that his son was unharmed and instead found a goat which was slaughtered into 3 pieces. Abraham had passed the test by his willingness to carry out God's command. Thus, he avoided the wrath of God. Now that Ishmael is back home, what is there in his mind? Will he be thinking of the sacrificed animal which got cut into 3 pieces, or his own unreturning self that got sacrificed along with that animal?
What did these poor islanders do to expect this possible deluge? Which God's demand has not been fulfilled by these helpless beings? This man is looking at his old dilapidated house, which is getting drowned in the high tide. Each time the high tide engulfs his mud house, he would cross the rising water to reach the house. The house would have by then turned into another island. This time, as he reaches his old house, he climbs the neem tree to see the horizon. The tree whispered to him, "This is the way the world ends, not with a bang, but with a whimper." He swims back, sensing the arrival of a possible deluge. What is in store for him? He would possibly prepare a wooden boat. He would then gather his relatives, animals, and all the seeds and the grains he has with him. He would then set off for an enduring journey in search of the promised land. It is a curious sight at night to see this shop in the island. The showcase of new rubber slippers are encased within the glowing plastic, like taxidermied remains of an unknown insects or mushrooms. They look like fossils after the future deluge, as the remains would be lying scattered within the sticky mud besides the desperate footprints of Homo sapiens. These images do not show anything in particular. They carry with them a sense of uncertainty. They seem to be craving to get their voices back to their bodies. They remind us of a desire to see all again.
How does one restore the world behind the ruin in the land? How does one bring what is left of the past before the present? How does one make it live again? It is like a detective work of piecing together a narrative of lost civilizations. We are in the middle of an archaeological anxiety. What can be the imagination of that archaeology of the future? Anthropocene is yet to come. It posits man as the end of its own destiny.